Holy God, I want to thank you Mwari vatsvene, toda kutendai for your continued watch, care, and your goodness over your people. nekuramba muchititarisira nekunaka kwenyu kuvanhu venyu For nearly 1 year, kwegore rakuda kusvika. we have been trying to understand our relationship to the church and to the world. Tati kuzama kuda kunzwisisa ukama huri pakati pekereke uye nenyika nesu. We've tried to understand that in the context of Acts 27. Takazama kuzvinzwisisa mucontext yaActs 27. And it's my belief and my hope Kutenda kwangu uye chishuwo changu that even if we weren't conscious of the fact, kuti kunyange taisaziva you have been guiding and leading us. makatitungamirira muchititungamirira. Your ways are above our ways, Nzira dzenyu dziri pamusoro penzira dzenyu. and I believe the mystery of godliness is working its way through this movement. Ndinotenda mystery yeumwari iri kushanda mumovement ino, Individually and corporately. muvanhu maindividuals uye corporately takabatana. It's through the great study of the Sabbath Kuburikidza nechidzidzo chikuru chesabata we can understand who and what we are. chatinogona kunzwisisa kuti tiri vanani uye timbori chii. You have repeatedly told us this through the many prophets. Makatiudza muchidzokorodza kuburikidza mumaprofita akawanda, And I believe that. ndinotenda zvakare. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Since last September, Kubva September yegore rapfuura, we have been discussing the subject of the Levites and the Nethinims. takanga tiri kutaura pamusoro pemaLevites And nemanethinims. as we've been doing that, Patakanga tichiita izvozvo, we have begun to understand more of our relationship both to the church and to the world. takatanga kunzwisisa ukama huri pakati pedu nekereke uye nenyika. As all of you do, I speak to people privately, Sezvamunoita mese, ini ndinotaura nevanhu zviri private. people send me their thoughts and their ideas, Vanhu vachinditumira pfungwa dzavo uye maideas avo, and it's through those personal conversations that I learn a lot. kuburikidza nenhauriro nevidzwadzo dziri personal zvandinodzidza zvinhu zvakawanda. Sometimes it's not even the conversation itself, it's that conversation will lead my thoughts in a direction that I hadn't had before. Dzimwe nguva haisitori nhaurirano iyoyo, asi nhaurirano iyoyo inobva yatungamirira pfungwa dzangu mudirection yandinenge ndisati ndakamboita. As we've been discussing primarily the subject of the Levites, but we have touched on the subject of the Nethinims, Tichitaurirana nyaya yemaLevites, asi takabatawo zvakare nyaya yemanethinims. we've looked at things through the framework of Acts 27. And even though we haven't gone into detail into that chapter, Takatarisa kunyange tisina kudzika nechapter iroro, it includes chapter 28. chapter 27 tinoitaura, asi inosanganisirawo chapter 28. About various aspects that can be brought out from that story. Not just the people on Takataura the Levites, not just the people on the island, the Nethinims,
Takataura nevanhu vakawanda vari munyaya iyoyi, kwete vanhu vemubhoti chete, kwete vanhu vepaisland chete, maNetherlands vemubhoti vari maLevites. We will go back to this subject because it's not finished yet. The subject of Takambobata asi tichadzokera kunyaya iyi nekuti haisati yapera. Nyaya yekuti munhu wese ari kunamata kuna Hanya. when I say everybody, I mean before the boat crashes, so that's the priests and the Levites. Handinoti munhu wese, tiri kutaura chikepe chisati chakrasha, saka mapriests nemaLevites. We have not really discussed the subjects of the people on the island who we would classify as the Nethinims. Hatisati tataura nenyaya yevanhu vari paisland ava tinoclassifya semaNethinims. I want to remind us Ndoda kutirangaridza on the boat, kuti pachikepe, muchikepe, we will say Paul and the sailors, tinoti Paul nevaiva muchikepe. we could include the Roman guard, Togona kusanganisirawo gard vaya vekuroma, but we'll just say Paul and everyone else. That's the passengers, the other prisoners, the sailors, and the guards. tinongoti Paul nevamwe vese mapassengers, ndo maprisoners, mapassengers, vamwe vese vaiva muchikepe. We understand we get the number 273. Tinonzwisisa kuti tinove nenhamba 273. So my point is not to discuss the number per se, Nguva yangu haisi yekutaura nhamba yacho. Lord willing, we might go to the Bible and speak about that at a future study. Mwari vachitendera tinogona kudzokera kuBhaibheri totarisa izvozvo kuchidzidzo chiri kumberi. But either it's at the forefront of your memory or you vaguely remember. Asi tinogona kunge tichizvirangarira zviri pamberi pememori yedu kana kuti taakuita chikangano. But we take that number Asi nhamba iyoyo tinoitora in the story munyaya yacho. and we go to the Old Testament Toenda isu kuTestamende yekare and we do some calculation and we do some substitution. toita calculata kwatinoita uye kusubstituta kwatinoita. What we see in the calculation and the substitution Zvatinozoona tacalculata uye tasubstituta, two groups. We have the firstborn and we have, we'll just call it the priesthood. mapoka maviri. Tine firstborn uye toita priesthood. Specifically the Levites, who are part of the priesthood, as we all know. Nyanye maLevites vaivawo part yepriesthood iyi sezvatinoziva tose. Of the following point or premise. Ndo premise yatinoshandisa. That the people on the boat represent Levites. Vanhu vari muchikepe vanomiririra maLevites. Now that's a very simple and basic overview of the logic. Ndo muono uri simple uri basic welogic yacho. And the reason I want to make that point Mhaka ndiri kuita pfungwa iyoyi, that all the people on the boat except Paul kuti vanhu vese vari pachikepe kusara kwaPaul, except Paul's compatriots, kusara kwamacompatriots aPaul represents Levites. vanomiririra The maLevites. number of souls or people on the boat Nhamba yevanhu in the kana New Testament story varimo maLevites takes muNew us Testament. back to an Old Story. Testament story Story yeku New Testament inodzoserwa kuTestament yekare.
nyaya yekutestamende yekare. Using William Miller's rules, using parabolic methodology, Kushandisa marules aWilliam Miller, we make a substitution. kushandisa methodology yemaparables. We take pagans or non-Jews, non-Christians, Noita substitution. people of the world who are neither Jews. Tinotora mapagans vanhu vasingatendi, vasiri maJews, vanhu venyika, by which I mean Jesus, vasiri maJews uye vasingatendi Mwari, turn them into Levites. wandiri kureva ndiJesu. Tovashandura tovaisa One more kuve maLevites. Tozotora chimwe chidanho zvakare, from Gentiles to Levites using the number, kubva mumaGentiles kuenda kumaLevites tichishandisa nhamba, and then from previous studies, kumastudies zvidzidzo zvekare take the symbology of priests and Levites tinotora symbology yemapriest uye yemaLevites and bring them to the end of the world. tozviunza kumagumo kwenyika. Two groups, priests and Levites, Naizvozvo tinotora mapoka maviri aya, and we see mapriests that nemaLevites, literally they are Jews, toona kuti zviri literal vatori maJews, God's people, and vanhu then vaMwari. basically we turn them, I will just say, into Adventism, or the Church of God at the end of the world. Naizvozvo kana yaasimbo tinobva tavashandura kuvaita Adventism, kereke yaMwari iri kumagumo kwenyika. The Alpha Church Saka tinogona kutanga kubva kukereke yekutanga to the Omega Church. kuuya kukereke yekugumisiri. So this is Laodicea or Adventism. Saka iyi ndiyo Laodicea kana kuti Adventism, Priests and Levites. mapriests uye maLevites. And then we had a third group, as we all know, the Nethinims. Tozoita boka rechitatu sezvatinoziva, maNethinims. And they're the people that are on the shore, the inhabitants of Malta. Ndo vanhu vanenge vari pamahombekombe, vagari venzvimbo yeMalta. I'm not making that point. Haisiriyo pfungwa inoda kubuditsa. Now, some time ago, I did a study on worshipping God. Pane nguva yapfuura kumashure uko yandakamboita chidzidzo chekunamata We Mwari. know who the God of the sea is. Tinoziva kuti Mwari venyanza ndevapi. It's the Lord God. Either we want to call it God or the Holy Spirit or Jesus or the Godhead. The true living God. The true King of the North. NdiMwari, whether unoda kuvati Mwari kana Jesu kana Mweya Mutsvene kana Godhead. Mwari wazvokwadi, mambo wekumusoro, ndivo Mwari venyanza. Also worshipping Vanhu ava vari muchikepe. and we have not yet in our studies or Zvakare vanenge vachinamatawo discovered Mwari who and what that God is. venyanza. And if Muzvidzidzo zvangu hatisati tataurirana kuti Mwari iyeye ndiani kana kuti ambori chii. you will remember the following point. Mukatora nguva kuti munodzokorora chidzidzo ichi, munorangarira Or that means, pfungwa inotevera. on the surface is worshipping the same God, the God of the sea. But there is a problem.
in the literal story, those two groups, Paul and the Gentiles, are worshipping different gods, even though they have the same title. The God who rules the seas. And they're worshipping that God for both protection and for thanksgiving for bringing them thus far. So they're praying for their past experience, their present experience, and their future experience, what's about to happen. And I want to remind us in Acts 27, Paul tells the Levites not to worry, because God, through God's angel, so we will just say God had spoken to Paul and given Paul a message. And that message, Paul was required to relay to the Gentiles, to the Levites. Now, I've taken some time just to lay out that story, and this is the point that I want us to see. It's nothing new. It's something that we all know. But I want to reiterate this point. Priests and the Levites represent Adventism. We can go to Daniel 2, the mountain and the stone. Separate and distinct from the statue. Now, if you were to go to a conference church, or someone from the church came to your home, and you went to their home, and you're either going to open Sabbath or you're at church during the Sabbath service, I'm pretty sure that each of you, being nice people, you would say to your guests in a home setting, or if they spoke to you, you would invite them to pray, to open Sabbath, for instance. Or to pray over the meal. Sabbath. Kana kuti kana muri mu Sabbath service ku church conference. And the person at the front would say, let's all bow and pray. Munhu ari pamberi obva ngatifukame tinamate. More than that, they would ask you to kneel in most sanctuaries. Mukereke dzakawanda vanotokumbira vanhu kuti itai zvekupfugamawo.
would comply. Ndinosuspecta kuti vazhinji kana tisitori tese vanobvumirana nazvo. We might say that we're a little bit different. Togona kutaura kuti isi tinenge takati siyanei. We're a movement and they're the conference. Tiri movement, iwe conference. We might say that the leadership of the conference structure died sometime in past history. Tinogona kuti leadership yeconference structure yakafa kunhoroondo yapfuura. We might say that the Sanhedrin of Adventism are no longer representing or serving God. Tinogona kuti Sanhedrin kana kuti Adventism havachanamati Mwari. Today we would call that the conference structure. Nhasi tinogona kuzvidaidza tichiti structure yeconference. But I believe Asi ndinotenda most of you, kuti vazhinji venyu when you hear Adventists praying, pamunonzwa maAdventists vachinamata, when you join them in prayer, pamunotokumbana navo mukunamata, and you kneel at their behest, muchifugama instruction, muchifugama pamainstruction avo, when they say, let us pray, pavanoti ngatinamatei, they give some words, vanopa mashoko, and they say, in the name of Jesus. voti muzita raJesu. But what they really mean, Asi zvavanonyatsoreva, in the name of the God who rules the seas. muzita raMwari anotonga nyanza. Now, Paul speaks about this subject. Paul anotaura nezvesubject iyoyi. He speaks of there being many gods, Anototaura kuti kune vamwari vakawanda, many gospels. dzidziso I dzakawanda. want to tie all of the thoughts that I've just discussed together. Ndaakuda kuchibatanidza pfungwa dzese dzandabva kutaura pamwe chete. If you, in your imagination, went back to the boat, Kana iwe mupfungwa dzako ukadzokera kuchikepe, and the centurion or the captain of the boat uya centurion kana mukuru wechikepe approached Paul ouya kuna Paul and said, Paul, stand back out of the way. obva ati, Paul, bva munzira, Let's pray. ngatinamatei. So Paul, you kneel Iwe Paul, pfugama, as I, the centurion or the captain, give the invocation, the prayer. ini centurion kana captain ndichipa munamato. What would Paul have thought? Paul aifungei? What would Paul have known? Paul ainge achizivei? He would have known that the God who those people are praying to Aiziva kuti Mwari ari kunamatwa nevanhu ava, even though that God has the same title, kunyange Mwari iyeye aine zita rakafanana, we'll say the same name, tongoti title kana zita rakafanana, Jesu. the question you have to ask yourself, in Paul's mind, Mubvunzo waunofana kuzvibvunza mupfungwa dzako, is it the same God that Paul is worshipping? ndiye Mwari here akafanana neari kunamatwa naPaul? And we know the answer. Tinoziva mhinduro. He knows it's not the same God. Anoziva kuti haazi Mwari akafanana. They might have the same title, they might have the same name, the same imagery, Vanogona kunge vaine title yakafanana kana zita rakafanana kana imagery yakafanana, they're different gods. asi vaMwari vakasiyana. Now, I know we're not at the Sunday law, Ndinoziva kuti hatisi paSunday law, but we need to practice.
asi tinofana kupractiza. Let's go to the plains of Jura and practice. Handei kumaplain eJura timbonopractiza. So they're going to give the announcement. Saka vanoshamarara The chidaidziro, drum roll, the trumpets, ngoma dzorira, matrumpets oridzwa, hwamanda. and they're going to say to everybody on the plane, Vobva vati pane munhu wese ari paplain the ipapo, announcement at the right time, kana manzwa announcement iyi panguva chaiyo chaiyo, you need to bow down to the God, we're going to say, of the sea. munofana kupfugamira kuna Mwari, tichati Mwari wenyanza. And you're on the plane of Jura, Iwe uripo paplain peJura doing your training run, your exercise. uchiita maexercises ako, Are you going to bow down? uchapfugama here? Even though the God is has ostensibly the same name. Kunyange Mwari uyu aine zita rakafanana. Are you allowed to bow down to their God? Unobvumidzwa here kupfugamira Mwari wavo? And the answer is no, you know you're not allowed to. Mhinduro ndeyekuti kwete, unoziva kuti haubvumidzwi. So I want to ask all of you. Saka ndoda kubvunza mese imimi. I don't want to instruct you not to go to a conference church. Handisi kuda kukuinstructai kuti musaenda kukereke dzeconference. I don't want to forbid you from allowing your Adventist friends to pray for you. Handisi kuda Congregation in a group. handisi kuda kuti murambidze shamwari dzenyu dzeadventist kuti dzikunamatirei. Handidi kurambidzai. To not allow your Adventist friend to pray in a group setting that you're in. Kuti musatendedza shamwari dzenyu dziri maadventist kuti dzikunamatirei pagroup setting. To pray on your behalf. Kunamata pachinhambo chenyu. But I want to remind you. Asi ndoda kurangaridzai. There is a test coming up. Kune test iri kuuya. We call it the Sunday Law test. Tinoidaidza tichiti Sunday Law test. We're practicing for that test now. Tiri kudzidzira test iyi izvezvi. In your home. Mudzimba dzedu. Within Adventism. Muadventism. And in the world. Uye munyika. On those 3 levels. Pamalevel aya ari matatu. Oh, and the movement, we say on those 4 levels. Uye mumovement toti pamalevel mana aya. You want to keep it simple. It's our interaction with priests. Chida kuzvisiya zviri simple. Interaction yedu nemapriests. We're practicing. To practice. Our interaction with Levites, our interaction with Nethinims. Interaction yedu nema-Levites, interaction yedu nema-Nethinims. And you know, at the Sunday Law, tinoziva kuti paSunday Law, you're not allowed to bow to their God. hatibvumidzwi kupfugamira vamwari vavo. Which means the God of the sailors. Zvoreva kuti Mwari vari muzvikepe kana Mwari vevavo vari pamahombekombe. And if we're practicing, kana tiri kupractiza, because we're in the agitation of the Sunday Law, nekuti tiri muagitation yeSunday Law, ask yourself the question, tichibvunza mubvunzo uyu, should you be praying to those gods now? Tinofanira kunge tiri kunamata here vamwari vavo izvezvi. And then you'll stop at the Sunday Law. Wongozomira paSunday Law. You should already know the answer to that question. Tinofanira kunge tichiziva mhinduro yemubvunzo iyoyo. Now the problem is, dambudziko nderekuti all of us who interact with Adventists on the Sabbath or in their home or in your
tese tinointeracta neadventism musi weSabata kana mumba mavo kana mumba mako, and they tell you to bow when they pray. vokuudza kuti dzorai uso tinamate pavanonamata Their God, kuna Mwari wavo. you need to ask yourself the question, Unofanira kuzvibvunza mubvunzo, and it's an important one mubvunzo wakakosha for you, not for them. For you, it's a life and death question. kwauri, mubvunzo weupenyu kana werufu. When you bow down to their prayers, Paunopfugama kuminamato yavo, which God are you bowing down to? ndiMwari upi wauri kupfugamira? You can't use the marker of the name that they give that God. Haugoni kushandisa mazita avanopa kuna Mwari iyeye. The two gods have the same name, the same title. Nekuti munyaya iyi vaMwari vaviri ava vane zita rimwe chete, title imwe chete. They call their God Jesus. Wavo Mwari vanomudana vachiti Jesu. That is not a good enough marker or a good enough standard for you. Haisi standard yakakwana kwauri. You need to know for sure which God it is that they are praying to. Unofanira kunyatsokuziva kuti ndeupi Mwari chaiye wavari kunamata. That you are bowing down to at their instruction, at their behest. Wauri kupfugamira pa-instruction yavo yavanenge vakupa. And if you needed any instruction on this subject, Kana iwe wainida instruction panyaya iyi, let me give it to you now. regai ndikupe izvezvi. Adventists, MaAdventists, the Roman Guard, the sailors, Roman Guard nevaiva muchikepe, the Levites on the boat, maLevites vari muchikepe, they are praying to a different God than the God you serve. vari kunamata Mwari akasiyana naMwari waumunamata. Daniel tells us, Daniel otitaurira, everyone who bows down to that God, to their God, munhu wese anonamata kuMwari iyeye, Mwari wavo, may save their mortal life, vanogona kusevha upenyu hwavo husingafi, hunofa. remember the three Hebrew boys were cast into the fire. Rangarirai vaHebheru vatatu vakakandirwa mugomba remoto, Losing their mortal lives, vachirashikirwa neupenyu hwavo hunofa. but those who refused to bow, Asi vanoramba kupfugama, those who refused to pray to that God, vanoramba kunamata kuna Mwari iyeye, gain life eternal. vanowana upenyu husingaperi. Now, many of you have questioned, Vazhinji venyu vakabvunza the wisdom in not attending a conference church. wisdom yekusaenda kuconference church, To not mingling with Adventists kuti musasangana nemaAdventists under the radar. pasi peradar. And what that means is pretending to be something you are not. Zvazvinoreva ndezvekuti uchinyebedzera kuita kunge mumwe munhu wausiri. People have questioned why such a radical position that we hold to, that I hold to. Vanhu vakabvunza kuti sei position yakanyanya kuzodaro iri radical yamunoramba I makabatirira. don't mind if you want to fellowship with Adventists or go to an Adventist church. Hazvinei neni kana uri kuda kuenda kunofellowshipa nemaAdventist kana kuenda kuchechi yechiAdventist. But before you go, Asi usati waenda, don't consider
their ignorance. Usaconsider ignorance yabo. Consider your knowledge and your responsibility. Consider ruzivo rwako uye responsibility yako. Those 3 boys on the plains of Jura, Vatatu vakomana vaiva pamaplains eJura. those eunuchs, Maeunuchs ivava they didn't look on either side of them havana kutarisa pamativi avo and say, we don't want to offend our fellow Jews. vakati hatisi kuda kukuofenda vamwe vedu maJews. That we don't want them to feel uncomfortable. Hatisi kuda kuti vanzwe vari uncomfortable. They made the decision for themselves. Vakazviitira sarudzo vega pachavo. And they said, we won't bow to the God that you bow down to. Vakati isu hatipfugamiri Mwari wamunopfugamira. I want us to consider, Ndoda kuti timbozvifunga. if you haven't thought about it before, Kana unga usati wambofunga nezvazvo. that when you bow to the guidance and direction of a conference pastor or an elder or a speaker, Paunopfugama painstruction yeconference pastor kana speaker kana teacher and participate in their corporate prayer, woparticipata munamato wavo vari corporate, they're not praying to the same God you're praying to. havasi kunamata kuna Mwari wakafanana newauri kunamata kwaari. And I would argue, if you believe that they are, Ndinoagiwa kuti kana uchitenda kuti vari kunamata, because they're all Sabbath keepers, nekuti vese vanochengeta sabata, because I don't want to preach, I'm just going to say you should reconsider your position. handisina hangu kuita mharidzo, asi ndichangoti fungai patsva position dzenu And work through the logic. moshanda muchishandisa logic yacho. Everyone's on the boat. Munhu wese ari pachikepe, They're all Adventist. vese maadventist, They're all part of the institution. vese ipart yeinstitution. And if that's the case, Kana iriyo nyaya yacho, what makes Adventism this institution? chii chinoita kuti adventism ive institution iyi? Everyone knows we're going to crash into the island. Munhu wese anoziva kuti chikepe chichapwanyikira muisland. We'll call that Adventism. Advent. Tichaidaidza chiti adventism, advent. And we're all on the boat. Tiripo muchikepe tese, And we'll call that the 7th day. tozviti zuva rechinomwe. So the fact that you all keep Sabbath, Nyaya yekuti mese munochengeta sabata, you're all on the boat, muri muchikepe mese, does not give you license to pray with them. haikupi license yekuti muchinonamata navo. The Sunday law test is about worship. Test yeSunday law ndeyekunamata. Who it is that you worship, that you follow instructions from. Ndiani wamunonamata, ndiani wamunoteerera instruction kubva kwaari. This close to that event, Pedyo neevent iyoyo zvakadai, while we're practicing whether we will bow or not on the plains of Jura, apa tiri kudzidzira kuti tichapfugama here kana kwete pamaplains eJura. how can it be Zvinogoneka sei that so many of us kuti vazhinji vedu are more than willing, more
vanotori more than willing kana kuti vakatogadzirira to bow down to a different God, kugamira Mwari akasiyana, not the true God, kwete Mwari wazvokwadi, to participate in another gospel, kuparticipate mune rimwe evhangeri stake. ndizvo zviri parimhananzombe. Now I understand about mental health challenges, Ndinonzwisisa nemachallenges enyaya dzemupfungwa in relation to loneliness, maererano nekuve lonely, in relation to learning styles, maererano nemastyles ekudzidza. I know online Zoom meetings are not suitable for everybody. Ndinoziva kuti maZoom meeting epaonline haasi suitable kune munhu wese. Without in-person meetings, I don't have a solution for that problem. Pasina mameetings ekusangana vanhu panyama, handina solution yedambudziko irori. Not my place to tell you what to do, Hapasi panzvimbo pangu kuti ndokuudza kuti uitei, but it is my place to tell you asi inzvimbo yangu kutaurira that if you want to commingle with Levites, kuti kana unoda kunosangana hako nemaLevites on the boat of Adventism, muchikepe cheAdventism, all worshiping the Sabbath, mese muchinamata Sabata, that you should not be bowing to their gods because they worship someone different. kuti hamufaniri kupfugamira Mwari wavo nekuti vanonamata munhu akasiyana. And if you're not clear on that point, Kana pointi isina kujeka, it's time that you should be, yanguva yekuti zvijeke, because prophecy is not only catching up with you, it's now outpacing you. nekuti prophets haisi yakungobatana newe, yakutokukurinana. And if you take the parable or the story of the narrow path, Ukatora parable kana nyaya yenzira yakamanikana, that means the light, not the movement, zvoreva kuti chiedza kwete movement, even though they should be the same. kunyange zviri zvinhu zvinofanira zvakafanana. The light of the midnight cry is moving ahead of you and you will fall into darkness. Chiedza chemidnight cry chaakufamba chiri pamberi pako ende unodonhera murima. Speaking about another boat, Tichitaura nezvechimwe chikepe, a friend of mine pointed this out recently to me. I thought it was very profound. shamwari yangu akataura izvi recently, ndakafunga kuti izvi zviri profound chaizvo. I was in Florida recently. Ndandiri kuFlorida manje manje. This is another friend. Imo shamwari, And in a study, they said muchidzidzo vakati that by now they expected the following: kuti pari zvino vakanga vakutarisira zvinotevera, that the leading lights in our movement kuti zviedza zvinotungamirira movement yedu would be in front of the news media, zvinenge zvato pamberi pemanews media, that this movement would begin to be raised up as Elder Jeff used to teach us. kuti movement ino yotanga kusumudzirwa pamusoro sezvaitaura Elder Jeff achitidzidzisa. And when we were raised up, everybody would flock to us. Pataizosumudzirwa paya paya vanhu vese vochiuya manje kwatiri. As the baptismal vows teach,
sezvinodzidziswa nemavhawuzi erubhabhatidzo. 2 calls to the church, 1 call to the world. Rukoko ruviri kukereke, rukoko rumwe chete kunyika. We being called, Isu tichidanwa, through we having been called, isu takadanwa, would be raised up in the world's media kuti taizosumudzirwa mumapepanhau emunyika, and we would draw in the Levites, the Adventists, we would draw in the Nethinims, the world. tozokwezva maLevites, masabata, tozokwezva manethinims vemunyika. Which means thousands, perhaps tens of thousands would join the movement, a large Sure. movement. Zvoreva kuti ma-thousands, ma-tens of thousands vozojoina movement, nhamba yakakura ichijoina movement. So the world's population is around 7 billion, it's maybe a little bit more now. Population yenyika yakusvika kuma-7 billion maybe. I don't know what you would deem success to be. Handizivi kuti success munoiona iri yakadii. Maybe 1% of the world's population. Pamwe 1% yepopulation yenyika. Maybe 0.5%. Pamwe half ye-percent. Maybe 0.1%. Pamwe 0.1%. So I'm going to take a guess. Ndichafembera. And I think 0.1% of the world's population. Ndofunga kuti 0.1% yepopulation yenyika. It's around 7 million people. Inenge iri kusvika vanhu vakakwana kana kuma-7 million. I think it's about, someone can correct me if I'm wrong. Munhu anogona kundigadzirisa kana ndiri wrong. And if I were to say to you, at the end of the world, we're going to save 0.1 of the world's population, I don't know if you would think that's success or failure. 7 million. Ndikakudza kuti mukaguma yenyika tichasevha vanhu 7 million. Handizivi kuti waizoona zviri success here kana zviri failure. So I want to take us back to another boat. Ndoda kuti tidzokere kune chimwe chikepe. One we've spoken a lot about in the past. Chatakambotaura zvakanyanya mashure uko. One that comes up in the story of the line of Eden to Eden. Iyo inouya munyaya yeEden kusvika Eden. And that's the ark. Ndiyo nyaya yechikepe cheark. When you look at the dimensions of the ark, vanhu vakabvunza vakati mukatarisa imi madimensions eark, how did all the animals fit on? maanimals ese yakakwana sei? And people make all these calculations, all these estimations, and they get them to fit on the ark. Vanhu ese vakaita macalculations aya vakaita kuti animals ese akwane paark iyoyo. Now, I haven't calculated, but people have guessed what the population of the earth was just before the flood. Ina hasi handacalculata, asi vanhu vakambogesa vakafunga kuti population yeearth flood isati yavakuya yanga yakakura zvakadini. Yakawanda. So I want to point out, ndoda kutaura ini ndichiti, when you look at the size of the ark, ukatarisa size yeark, you look at how many animals needed to get on, watarisa kuti animals mangana aifana kupinda imomo, who were innocent, they weren't part of the plan of salvation, akanga ari innocent, asiri part yeplan yesalvation. and I know we normally take the story of the animals as the clean and unclean, the Levites and the Gentiles. I understand that. Ndinonzwisisa uye ndoziva kuti tinosimbotora nyaya iyi toti
zvakachena nezvakusina kuchena, mhuka dzakachena nedzisina, magentile nema-defiles. Ukatora nyaya yacho zviri literal, ndoda kuti tione, ndoda kuti nyaya iyi imirire mupfungwa dzedu. Zvechokwadi vanhu vakawanda kupfuura 8 vaikwanisa kupinda muark iyoyo. Zvaigona kutora vakawanda kupfuura 8, asi hazvaizotora matens nemathousands. Hazvaizotora mamiliyoni kana mamiliyoni akapetwa. If you see the size of the ark, do some calculations and you'll see that very few people could have been saved on that ark. Ukaona size yeark iyi, ita macalculations, unotoona kuti vanhu vashoma vaizosevhwa paark iyoyo. Before the ark begins to get built, Ark isati yatanga kuvakwa, before the flood happens, flood isati yaitika, God has already predetermined. Mwari anenge atodetermina kare. I'm not talking about predestination. Handisi kutaura nezveti predestination. I mean, God already knows what the model will look like. Mwari aitoziva kuti model yacho inenge yakataridzika sei. People in large numbers were never going to enter the ark. Vanhu nenhamba dzakawanda wanda vaisazombopinda muareka, vaisatombokwanisa kupinda. If you want to say it literally, they never even had a choice. Kana uchida kuzvitaura zviri literal, vaisatomborina choice yacho, sarudzo yacho. If 1 million people listened to the preaching of Noah and said, we want to sign up and get in, kana vanhu miliyoni vaiteerera kuparidza kwaNoah voti todawo kupinda, they couldn't have all made it. vaisakwanisa vese. So when we speak about anybody or everybody could have gotten onto the ark if they so chose to, Saka kana tichitaura kuti munhu wese aida, uyo wese waida aikwanisa kupinda paark dei aisarudza. when you see the reality, Paunozoona chokwadi chazvo, factual, hazvina mafacts mukati. the boat was of a certain size and the number of people was limited. Boat yaiva nesaizi yaiva nayo, nhamba yevanhu yakanga iri limited. The whole world could not be saved if they had chosen to be saved. Nyika yese yaisazoponeseka dei vaisarudza ivo kuponeswa. However you want to read that story, Zvisinei kuti unoda kuverenga nyaya iyi wakadii, literally, zviri literal parabolically, kana riri parable, however you see it, metaphorically, zvisinei kuti unoiona sei, iri metaphor, zviri metaphor here. that boat was not designed to save the world. Chikepe ichi chakanga chisina kugadzirirwa kuti chisevhe nyika And yese. I think Ndinofunga inini, take that story and bring it to the end of the world. patinotora nyaya iyi toiudza kumagumo enyika, This idea that this movement was going to do a great work and bring in tens or hundreds of thousands of people into this movement, nguva iyi yekuti vanhu movement ino yaizoshanda ikuudza vanhu vakawanda wanda mumovement ino,
according to what I've just explained about the story of the ark, zvichienderana nezvatabva kutsanangura zvenyaya yeark, our ideas, our thoughts were incorrect. pfungwa dzedu nemaideas edu zvakanga zvisina kukwana. The ark was never designed to take large numbers of humans. Ark yakanga isina kugadzirirwa kuti itore vanhu vakawanda wanda kudaro. The Sabbath is our ark. Sabata ndiro ark yedu. This movement, this ark, is not designed to take tens or hundreds of thousands of people from Adventism or the world. Movement ino kana ark ino haina kudhisainwa kuti itore vanhu matens nemathousands vemunyika kana kuti vemuchechi. And we need to develop and discuss that more, which I hope to do as time moves on. Tofanira kuzvidevelopa tozvidhiskasa zvakawedzerwa zvandinovimba kuti tichaita panguva ichifambira mberi. I've done 2 camp meetings now in the United States. Ndaita macamp meeting maviri izvezvi kuAmerica. And I just want to remind us Ndaida kungotirangaridza of what we had discussed. zvinhu zvatakambotaurirana. So I hope you can all see my screen. Ndovimba kuti mese munoona screen yangu. And on my whiteboard, I have a screenshot of the first camp meeting, which was in Florida. Paboard pangu tine screenshot yecamp meeting yakanga iriko kuFlorida. If you can't see that, this is just a picture of the boardwork that I think many, if not all of you, should have by now. Kana musingazvione henyu picture yeboardwork yamunofanira kunge muinayo pari zvino. So you remember we began our discussion speaking about the Sabbath. Unorangarira takataura discussion yedu tichitaura nenyaya yeSabata. Sorry, 1 second. Okay, so we began our discussion talking about the Sabbath question. Takatanga discussion yedu tichitaura nemubvunzo weSabata. And then you remember that I said I wasn't interested in the rules of Sabbath keeping, but why the question was being asked. Mukarangarira ndakati handisi interested nemarules ekuti Sabata rinochengetwa sei, asi kuti mubvunzo uyu wakabvunzirwei. So we spoke about this history here that I'm highlighting. Takataura nenhoroondo iyi iri pano yandiri kuhighlighta, which is the history of the Millerites. inova nhoroondo yemaMillerites. And as we went through that history, Patakaenda through nhoroondo iyoyi, we saw that 1850 was the Sunday law. kana kuti 1850 yaiva Sunday law. And there were various things we saw about that event of 1850. Kune zvinhu zvakawanda zvatakaona maererano neevhenti iroro ra1850. And we saw that there was a test, Takaona kuti pakanga paine test, one in 1850 and one in 1888. imwe muna 1850 imwe muna 1888. And we believe that both of them are
Sunday laws. Tinotenda kuti ese ari maviri maSunday law. But we saw that their nature was different. One was to do with the Sunday law and one was to do with slavery. Takaona kuti manecha acho ari maviri anga akasiyana, imwe yaiva nechekuita neSunday law, imwe nechekuita neslavery. And this slavery issue came from a study in the book Early Writings. Slavery issue yakabva kubva kuchidzidzo chebhuku rainzi Early Writings. It's Spiritual Gifts, Volume 1, Chapter 33. Spiritual Gifts, Volume 1, Chapter 33. Elder Tess did a study in 2019 on that chapter. Elder Tess in 2019 vakaita chidzidzo maererano nechapter iyoyi. She read from the book Early Writings and the title is called The Sins of Babylon. Vakaverenga kubva kubhuku Early Writings. Musoro wenyaya uchiti zvitema zveBhabhironi. And the sin of Babylon is slavery. Chitema cheBhabhironi chiri slavery. And Elder Tess directed us that this was the 1850 history. Elder Tess vakatidirecta vakatiti iyi ndiyo yanga iri nhoroondo ya1850. And I believe that this chapter from Spiritual Gifts is written in 1848. Ndinotenda kuti chapter iyi yemuSpiritual Gifts yakanyorwa mu1848. So it's a warning of what's about to happen. Saka yaiva warning yezvinhu zvanga zvada kuitika. And you remember that there was a false agitation going on in the world in that history, pre-1850. Torangarira kuti 1850 isati yasvika pane false agitation yanga iri kuitika munhoroondo iyoyo. It was the history of the revolutions Yaiva nhoroondo yemarevolution in Europe. kuEurope. So there are some complexities to this story, Pane zvinhu zviri complex panyaya iyi. to this study of slavery that Elder Tess has given to us. Chidzidzo cheslavery chotakapiwa naElder Tess. And the complexity is to do with this box. Complexity yacho ine chekuita nebhokisi riri pazasi. The 1850 chart Chapter 1850 speaks about the Sabbath, not slavery. inotaura nenyaya yeSabata kwete slavery. So in 1850, Saka muna1850 Ellen White's going to be pushing the thought, the idea that the test is the Sabbath, not slavery. Ellen White anenge achitaura pfungwa yekuti test iSabbath kwete slavery. And that's confirmed 3 chapters later in chapter 36 of Spiritual Gifts, Volume 1. Izvi zvinotozvikonfirma machapter matatu anotevera mubhuku iroro rakafanana Spiritual Gifts Volume 1. In the time of trouble, the reason you're in trouble is because of Sabbath keeping, not because of slavery or human rights. Munguva yetrouble, mhaka uri mutrouble inyaya yekuchengetwa kweSabata kwete nyaya yemahuman rights. So all of these thoughts and ideas, the reform line, Pfungwa dzese idzi, mareform line, the chapter yacho, the chart, chart racho, the difference between 50 and 88, musiyano uri pakati pa50 na88, which is to do with human rights and to do with Sunday,
zvine chekuita nema-human rights uye Sunday. All of these merge together in this one study. Zvese izvi zvinosangana pamwe chete muchidzidzo chimwe chete ichi. The Eden to Eden study. Chidzidzo chekubva Eden kusvika Eden. And we remember that Ellen White in Thoughts from the Mount of Blessings Takarangarira kuti Ellen White mubook Thoughts from the Mount of Blessings speaks about the restitution of two institutions, the twin institutions. anotaura nezverestitution yema-institution maviri, ma-twins. So Ellen White doesn't say two, Ellen White haatauri kuti maviri, he says twins. anoti ma-twins, mapatya. And we know the difference between a family having two children and a family having twins. Nemuziva musiyano wemhuri ine vana vaviri uye mhuri ine mapatya. Not only are twins, we will say, created or born at the same time, Mapatya haana kungozvarwa kana kugadzirwa panguva imwe chete. just as the seventh day and marriage were given at the same time. Seizvo sabata nemuchato zvakapiwa panguva imwe chete. What I want us to see is that when we have this term twins, it means that they're the same. Ndoda kuti tione patine vara rekuti mapatya zvinoda kuti chinhu chimwe chete. So built into this idea from Thoughts from the Mount of Blessing, the twin institutions, Ndovakirirwa mupfungwa iyi yekuThoughts from the Mount of Blessing yemapatya, ma-institution aya I mapatya. want us to see that there is the connection between the seventh day and human rights. Ndoda kuti tione kuti pane connection iri pakati pezuva rechinomwe uye ma-human rights. We can call it marriage, Togona kudaidza titi muchato, slavery, togona kuti slavery. and they're both human rights. Ese ma-human rights. So whether we say marriage or slavery, Saka togona kuti muchato kana kuti slavery. they're both facets or concepts that deal with human rights. Ese ma-facets kana kuti ma-concepts anodhila nema-human rights. So the idea that Sabbath, Saka pfungwa yekuti human rights, sabata uye ma-human rights, twins is an important concept. ma-twins iconcept yakakosha chaizvo. And since we've been discussing this, Since tati kutaura nezveizvi meeting, kubva pakemeeting yekuFlorida, and I think that was 2021 or 1920 of August ndofunga kuti yanga iri 19, and the 20th of August. 19, before 19 and before 20 August. So since we've been discussing this, members in the movement have begun speaking about this issue. Vakati kutaura nezveizvi, ma-members wemovement vakatanga kutaura pamusoro penyaya iyi. To try to better understand the Sabbath issue, not the Kuda human kuzama rights issue. kuda kuzama kunzwisisa nyaya yesabata kwete nyaya yema-human Not the rights. human rights issue. Nyaya yesabata kwete nyaya yema-human rights. We all understand equality, we think, Tese tinofunga kuti taakunzwisisa equality, but the subject that we were dealing with was the Sabbath, and people are now questioning the Sabbath.
Nyaya yatata kudhila nayo ndeyeSabata ende vanhu vanga vane mibvunzo pamusoro peSabata. What is it? Chii? What is it? How does it work? Unoshanda sei? Is it still important? Richiri rakakosha here? Is it still in force? Richiri enforced here? Can we do what we want Togona kuita zvatinoda here on the Sabbath? musi weSabata? I want to remind us, I did another, not a study, but I've mentioned it in previous studies. Ndoda kutirangaridza kuti ndakambozvitaura mune zvimwe zvidzidzo zvekare. And this was a BBC, I think Radio 4 series. Iya iri series yeBBC Radio 4. So it's a UK news channel. Saka news channel yeku-UK. So it was, I think, a 9-part audio series. Yaiva audio series ine maparts 9 that spoke about the new gurus. yaitaura nezvemaguru matsva. Now, a guru is a teacher. Guru mudzidzisi. But in reality, it's a teacher that speaks for God or has been sent by God. Asi muzvokwadi mudzidzisi anenge achitaura pachinhambo chaMwari kana kuti anenge atumwa naMwari. Saka ndo vamwari vatsva. And I want to speak more about that, although I've spoken quite a bit about it already, I think in Arkansas. Ndoda kuti titaure zvimwe zvakawanda nezvazvo, kunyange ndakambotaura nezvazvo zvishoma kuArkansas. So this is to do with this desire to be independent. Izvi zvine chekuita nedesire yekuva independent. Freedom to do what we want or equality. Rusununguko rwokuita zvatinoda kana kuti equality. So as people start, people have spoken about this, looking at the seventh-day Sabbath. Vanhu vakatanga kutaura nezvazvo vachitarisa Sabata rezuva rechinomwe. And they say, I choose to go to school, I choose to go to work, I shop, I wash, I clean. Voti ndinosaridza kuenda kuchikoro, ndinosaridza kuenda kubasa, ndinowacha, ndinobika, ndinoklina. Try to be a better human being on the Sabbath than I used to be. Ndinozama kuve munhu ari nani musi weSabata kana zvandaimbova. We begin to explore all of these ideas. Totanga kutarisa pfungwa dzese idzi. We want to look at the spiritual, not the letter. The spirit of the law, not the letter of the law. Toda kutarisa spirit yelaw, kwete letter yelaw. All these conversations are happening. Nyaya dzese idzi dziri kuitika. We're in a time of flux, of rapid change in our thinking. Tiri munguva yekushanduka kunokasika mukufunga kwedu. I want to remind us that they are twins. Ndoda kutirangaridza kuti aya mapatya. And if you have independent thought about the Sabbath, kana uine pfungwa dziri independent pamaererano neSabata, you need to have independent thought about marriage. Then unofanira kunge uine pfungwa dziri independent maererano nemuchato, maererano neslavery, about human rights. maererano nemahuman rights. And none of us believe this. Hapana anotenda izvozvo. Our movement has taken the letter Movement yedu yakatora leta yacho when it comes to human rights. touya panyaya dzemahuman rights. And you and I can't approach the subject of equality differently.
Ininewo hatigoni kutoapurocha nyaya yeequality zvakasiyana. We're taking a corporate position on that subject. Takatora position iri corporate pasubject iyoyo. If these are twins, Kana aya ari mapatya, this is not logic, this is methodology. haisi logic, itori methodology. If you take the letter of the law for human rights, Kana ukatora leta yemutemo kuma-human rights, then what must you do when it comes to the Sabbath? saka unofanira kuita sei kana tauya panyaya dzesabata? The spirit or the letter? Mweya kana mavharo? You already know the answer. Methodology directs you to the answer. Tinotoziva mhinduro. Methodology inoti direct kumhinduro yacho. So, whatever this subject of the Sabbath means, Saka zvinorehwa zvisinei nekuti zvinorehwa nesubject yesabata we're iyi. supposed to approach the Sabbath now as we head to the Sunday law. Kuti sabata tinofanira kuriaprocha sei izvezvi apo tananga kusunday law. We have to treat the Sabbath in the same way we treat its twin. Tinofanira kutrita sabata nenzira imwe chete yatinotrita mapatyararo. Because the seventh day and human rights Nekuti are twins. seventh day nema-human rights mapatya. And every parent knows that they need to treat their children fairly in the same way. You can't have favorites. Vabereki vese vanoziva kuti unofanira kutrita vana vako zviri fair nenzira yakafanana, hauwi newaunofevhera. We haven't got to the bottom of what the Sabbath is and how we're supposed to approach it and deal with it. Hatisati tasvika pakadzika pekuti sabata chii, tofanira kurichengeta sei, tofanira kuriaprocha sei. But it seems to me, Asi kwandiri zvinoita sekunge. and we haven't yet discussed the Eden to Eden line, in this Asati muchidzidzo chino chasati tataura neline reEden kusvika Eden. but if we take Ellen White's statement, Asi tikatora zvitaurwa zvaElen we White go to human rights toenda kuma-human rights. and we see that that's the marriage issue Toona kuti ndo nyaya yemuchato and its restoration at the end of the world, uye restoration yacho kumagumo enyika. then if we look at that subject as the letter, Kana tokuzotarisa subject iyoyo seleta of the law, remutemo, you cannot approach the seventh-day Sabbath differently. haugoni kuaprocha seventh day Sabbath zvakasiyana. There's no individuality about it. Hapana individuality pamusoro pazvo, There's no independence about it. hapana independence pamusoro pazvo, And you can't go to the spirit ignoring the letter of the law. haugoni kuenda kuspirit woignora leta yemutemo. However you're going to approach human rights, Nenzira ipi yauchaaprocha nayo ma-human rights. equality, Equality, I hope it's clear, ndinovimba zvakajeka. even at this early junction, Nyange panguva inoyi tichiri kwekutanga, this point in our study panguva ino muchidzidzo chedu on the Sabbath, panyaya yesabata, that you need to approach the seventh-day Sabbath in exactly the same way. tofanira kuaprocha sabata rezuva rechinomwe nenzira yakafanana. Today's study, just to recap, Saka muchidzidzo chanhasi tichida kungodzokorodza, we've discussed several things. taura zvinhu zvakawanda. The God that you bow down to when you interact with Adventists,
Mwari unopfugamira paunointeracta nemaadventist. The ark was never designed to take large numbers of people. Chikepe hachinambobvira chakagadzirwa kuti chitore vanhu vakawandisa. And twin institutions. Ataura nyaya dzema-twin institution, Sides of the same coin. mativi maviri ekoini rimwe chete. If you follow the letter of the law for human rights, Kana uchitevedza nemodemo ma-human rights, if we have a corporate responsibility, kana tine responsibility iri corporate, if we're all supposed to approach that subject in the same way, kana tese tichifanira kuaprocha subject iyoyo nenzira yakafanana, then you need to approach the Sabbath in the same fashion. saka tofanira kuaprocha Sabbath nenzira imwe cheteyo. So that's the three areas that we've discussed today. Ndo nzvimbo nhatu dzatataura nhasi. As we begin to understand more about Sabbath keeping, Apo takatanga kunzwisisa zviri nani maererano nekuchengetwa kwesabata. in Arkansas, KuArkansas, our boardwork looked like this. boardwork yedu yairatidzika yakadai. And it was just a further development from the study in Florida. Paingova kudhivhelopa kuri pamberi kubva kuchidzidzo cheFlorida. And in our next study together, I want to develop this further and revise what we've spoken about here. Chidzidzo chedu chinotevera ndoda kuzoti tizorivhaisa izvi tigozvidhivhelopa zviri fedha zvatakadzidza apa. But today, Asi nhasi we've spoken about which God you bow to, tataura kuti unopfugamira Mwari upi. we've spoken about how many people entered the ark, joined this movement, Tataura nezvekuti vanhu vangani vanopinda muchikepe vanojoina movement iyi. and we spoke about how to approach the Sabbath. Tikataura kuti sabata tinoriaprocha sei Based upon the concept of twin institutions. maererano neconcept yema-twin And so institution. we want to understand how this chiastic structure of Eden to Eden works. Saka toda kunzwisisa kuti chiastic structure iyi yeEden kusvika Eden inoshanda sei. I'd like to invite you to join me in prayer as we close. Ndoda kukokerera kuti mundijoine mumunamato apo taakufara. Let's pray. Ngatinamate. Holy God, I want to thank you Mwari vatsvene ndoda kukutendai as you're teaching me apa nekundidzidzisa and others in this movement nevanhu vemovement ino who you are, muyavo what it means to be a true or a false God, zvazvinoreva kuva Mwari wechokwadi kana Mwari wemhomho. better understand my relationship to Adventism and to the world, Nzwisisa zviri nani kukama kweAdventism uye kwenyika, and to understand better my relationship to the Sabbath. nekunzwisisa zviri nani kukama hwangu kusabata. Help me Mubatsire and help those who have bowed down before you today. mubatsire avo vakapfugamira nhasi. Answer our prayers, Pindurai nhamadzo yedu, our heartfelt concerns, makonsensi enyu akasanga murimi yedu chiviri, our genuine needs. maneeds enyu ari genuine. We know that you are the
God that answers prayers. Nós vamos no I implore you that you would answer this prayer. For me, in my experience, and for all the members who are here today joining with me. In Jesus' name, amen. I want to thank everybody.